Hello, welcome to Kurdish Lessons. Today I will teach you something very sweet to tell with your kids before the sleeping time, okay? چوکو چوکو سفری منشتر نگو صد جاری وگره هیلی ناخوه دنیا برف و بارانه دما خوا گرانه. So it is چوکو چوکو سفری. Bird سفری is like someone who's traveling. So چوکو چوکو سفری منشتر نگو صد جاری. Didn't I tell you 100 times? وگره هیلی ناخوه. Come back to your nest. هیلین دنیا برف و بارانه. The word is rainy and snowy. دما خوا گرانه. It is time for a heavy sleep. دما خوا grane. So I will write this in the description. You can tell your babies or you can tell with your kids.